அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை நாடி இனிய சொலின் ஒருவன் தனக்கும் பிறருக்கும் நன்மை பயக்கும் சொற்களை ஆராய்ந்து இனிமையாக பேச வல்லவராயின் அவனது பாவங்கள் நீங்கி புண்ணியம் பெருகும். அன்பு மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நாம் 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் 9 அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அணு மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியலில் உள்ள சில கேள்வி பதில்களை பற்றி காணலாம். முதலாவதாக போரின் எடுகோள்கள். ஏன்னா இந்த எடுகோள்களை பேஸ் பண்ணி தான் radius of the electron in the nth orbit and velocity of the electron in the nth orbit and energy of the electron in the nth orbit we are going to derive it. அதனால ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்லேட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்க போகிறோம். போரின் எடுகோள்கள் இரண்டு. முதலாவதாக அணுக்கருவை சுற்றி எலக்ட்ரான்கள் வட்டப்பாதையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. போர் என்பவர் அணுக்கருவை சுற்றி எலக்ட்ரான்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட வட்டப்பாதையில் இயங்குவதாக கருதினார். அனுமதிக்கப்பட்ட வட்டப்பாதையானது நிலைத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கும். இது கதிர்வீசா பாதை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு இந்த வட்டப்பாதையில் எலக்ட்ரான் இயங்கும் போது அணுக்கருவிற்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் இடையே நடக்கக்கூடிய கூலும் கவர்ச்சி விசையானது மைய நோக்கு விசையால் சமன் செய்யப்படுகிறது. It is given by L is equal to mvr. நேர்கோட்டு உந்தம் என்பது P is equal to mv. கோண உந்தம் என்பது angular momentum L is equal to mvr. இந்த கோண உந்தமானது போரினுடைய முதலாவது எடுகோளின்படி it is just integral multiple of h by 2 pi. அது nh divided by 2 pi. n என்பது முதன்மை குவாண்டம் எண், பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் என்கிறது. இதனுடைய மதிப்பானது 1 2 3. இட் டேக்ஸ் த வேல்யூ 1 2 3 எக்ஸெட்ரா. ஸோ இது முதலாவது எடுகோள், போரின் முதலாவது எடுகோள். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்லேட்ஸை வி கால் இட் அஸ் குவாண்டமாக்கல் நிபந்தனை என்று அழைக்கிறோம். இரண்டாவது எடுகோள், எலக்ட்ரான்கள் உயர்வட்ட ஆற்றல் மட்டத்திலிருந்து குறைந்த ஆற்றல் மட்டத்திற்கு தாவும் போது, இப்போ let us take it as n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. n is equal to 1 என்பது அடிநிலை கிரவுண்ட் ஸ்டேட், n is equal to 2 என்பது உயர் ஆற்றல் மட்டல். ஸோ உயர்ந்த ஆற்றல் மட்டத்திலிருந்து குறைந்த ஆற்றல் மட்டத்திற்கு எலக்ட்ரான்கள் தாவும் போது அது ஆற்றலை வெளியிடும். அப்போ முதலாவது எடுகோள் என்பது கதிர்வீசாத பாதை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது எடுகோள் அதிர்வெண் எடுகோள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்கு எலக்ட்ரான்கள் அதாவது இரண்டாவது ஆற்றல் மட்டத்திலிருந்து முதன்மை ஆற்றல் மட்டத்திற்கு தாவும் போது, that is energy E2 minus E1 is equal to it radiates energy h nu. That is nu is equal to the relation between frequency and the wavelength is equal to C is equal to nu lambda. So from this we can write nu is equal to C by lambda. So substitute that value hc divided by lambda. This we can take it as del E, change in energy, that is difference in energy. So del E is equal to hc divided by lambda. இது அதிர்வெண் நிபந்தனை என்று அழைக்கப்படுகிறது. முதலாவது நிபந்தனை என்பது முதன்மையாக்கம் நிபந்தனை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது நிபந்தனை என்பது அதிர்வெண் நிபந்தனை. ஸோ இந்த ரெண்டு நிபந்தனையை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம we are going to find out the radius of the electron in the nth orbit. ஸோ இதற்கு நம்ம அணுவினுடைய அணுக்கருவை சுற்றி எலக்ட்ரான்கள் சுற்றி வருவதாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். இப்போ அணுவினுடைய உட்கருவினுடைய மின்னூட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ZE, எலக்ட்ரானினுடைய மின்னூட்டம் E. ஸோ இந்த ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு என்பது Rn. The radius of the electron in the nth orbit is equal to Rn. The velocity of the electron in the nth orbit is given by Vn. நேர்கோட்டு திசைவேகம். Vn என்பது நேர்கோட்டு திசைவேகம். ஒமேகா n என்பது கோண திசைவேகம். Here the electron which is revolving around the nucleus in a circular orbit has the linear velocity, that is Vn. Now we are going to derive the equation for Rn, Vn as well as the energy of the electron in the nth orbit. Okay. So using these two postulates we are going to derive the equation. This is a 5 mark question. எடுகோள்கள் என்பது 2 மதிப்பெண் வினாவிற்கு வரும். அடுத்தது 5 mark question வந்து இதிலேயே radius of the electron, velocity of the electron and energy of the electron separate ஆக கேட்பாங்க. So first to derive the radius of the electron in the nth orbit you have to draw the diagram, and Zt is the charge of the nuclei. Okay, அணுக்கருவினுடைய மின்னூட்டமானது Ze, எலக்ட்ரானினுடைய மின்னூட்டம் E.
ஸோ இங்கே எலக்ட்ரான்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்லேட் பிரகாரம் இந்த எலக்ட்ரான்கள் உட்கருவை அணுவின் உட்கருவை சுற்றி வரும்போது அதனுடைய கோண உந்தம் தட் இஸ் mvr is equal to nh/2π. இந்த கோண உந்தமானது மையநோக்கு விசையால் சமன் செய்யப்படுகிறது. ஸோ we can write this Coulomb electrostatic force, that is the attractive force. கூலூம்னுடைய கவர்ச்சி விசையினுடைய மதிப்பு நம்மளுக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ F Coulomb is equal to, அதாவது கூலும் விசை is equal to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught r square. So here the charge is Q1 is Ze, Q2 is minus E. So we can write it as Ze into minus E, that is into minus E divided by 4 pi epsilon naught Rn square, that is the radius of the electron in the nth orbit Rn and represent பண்றோம். So we get F Coulomb. So when you write it in the vector form, you have to write it as minus Ze square divided by 4 pi epsilon naught Rn square, that is unit vector R. R cap we can write it as. அடுத்தது இந்த விசையானது மையநோக்கு விசையால் சமன் செய்யப்படுகிறது. இந்த மையநோக்கு விசையும் கூலும் விசையும் சமமாக இருந்தால்தான் இந்த எலக்ட்ரான்கள் வட்டப்பாதையில் இயங்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் F கூலும். அடுத்தது மையநோக்கு விசை அப்படின்னு சொல்லி F சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதும்போது இட் இஸ் given by we know mv square divided by r. So nth ஆர்பிட்டில் உள்ள அந்த திசை வேகத்தை vn ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம், ரேடியஸ் வந்து rn எடுத்துக்கிறோம். Now we are going to அதே மாதிரி வெக்டர் ஃபார்மில் எடுக்கும்போது யூனிட் வெக்டர் you have to write it here. So now we are going to equate these two equations and we are going to take the mod factor also, modulus also எடுக்க போகிறோம். So modulus of minus Ze square divided by 4 pi epsilon naught Rn squared R cap is equal to mvn squared R cap divided by Rn. So we get it as Ze squared divided by 4 pi epsilon naught Rn squared is equal to mvn square divided by Rn. So from this we are going to find out the Rn value. Just cross multiply, bring this to the left hand side, other things to the right hand side. So we can write this equation as Rn is equal to mvn squared 4 pi epsilon naught Rn squared divided by Ze squared. Now we rearrange this and you are going to do one thing to get the substitute the value for L as mvr is equal to nh by 2 pi r. So we are going to multiply and divide it by n, that is multiply and divide it by m. But so we get it as 4 pi epsilon naught m squared bn squared Rn squared divided by Ze squared, that is into m. Okay. So now we can write this equation as 4 pi epsilon naught m bn Rn square divided by m Ze square. Here mvr is nothing but L, that is equal to nh by 2 pi. So we can substitute here. So we get it as, so you have to write it in the bracket, since mvr is equal to mvn Rn is equal to nh by 2 pi. So you are going to replace that. So we can write it as 4 pi epsilon naught nh divided by 2 pi the whole square divided by m Ze square. So now we can expand this one. So we get it as 4 pi epsilon naught n square h square divided by 4 pi squared m Ze square. So we cancel this 1 pi and pi, 4 and 4, we get it as Rn. Rn is equal to epsilon naught n square h square divided by pi m
e square. So the radius of the electron in the nth orbit is given by epsilon naught n square h square divided by pi m z e square. When you take the hydrogen atom, the atomic number is given by, that is, for hydrogen atom z is equal to 1. For hydrogen it is z is equal to 1. So we can substitute that value. So we get it as epsilon naught n square h square divided by pi m e square. Here epsilon naught h m e, all these are constant one. Only the n value is different. That is, first orbit means that is n is equal to 1, second orbit n is equal to 2, like that it goes on. So we can substitute the value for the constant, that is epsilon naught h pi m e square. When you substitute the value and calculate the value, we get it as it is nearly equal to we can replace it with a naught into n square. Okay, a naught into n square. So finally we can write this equation Rn is equal to a naught n square. So the radius of the electron in the nth orbit is directly proportional to the square of the principal quantum number. அதாவது என்னாவது சுற்றுப்பாதையின் எலக்ட்ரானின் உடைய ஆரமானது முதன்மை குவாண்டம் நம்பரின் இருமடிக்கு நேர்த்தகவில் அமைந்திருக்கும். அதே மாதிரி இங்க we are going to substitute the value for a naught. So when you calculate that value, so we get it as, so a naught is equal to 0.529 angstrom. 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. Okay, so here the a naught value is equal to, we can round it off and we get it as 0.53 angstrom. So finally we can write this Rn is equal to 0.53 into n square. So if we want to calculate the radius of the first orbit, second orbit, like that, we can substitute the value for n as 1, like that. So we get it as R1 is equal to 0.53 angstrom. So this we call it as Bohr radius, that is a naught is the Bohr radius, it is the smallest unit that is equal to 0.53 angstrom. So now for the first orbit the radius is equal to R1 is equal to 0.53 angstrom. For the second orbit R2 is equal to, we can write it as a naught into 2 squared, that is 4 a naught. We can write it as 4 a naught. For R3 it is 3 squared, that is 3 squared a naught is equal to 9 a naught. Like that we can write it for the higher radius also. The R is equal to 4 squared a naught, that is equal to 16 a naught, like that. So R5 is equal to 25 a naught. So this is the value of the radius of the electron in the first orbit, second orbit, third orbit, like that. So a naught value is nothing but 0.53 angstrom. So when we can substitute the value and we can find out the values also. Electron in திசைவேகத்திற்கான மதிப்பை நம்ம பார்க்க போறோம். Velocity of the electron in the nth orbit, we are going to take the முதன்மையாக்க போரின் குவாண்டமாக்கல் கொள்கையை எடுத்துக்க போறோம். குவாண்டமாக்கல் கொள்கை என்பது L is equal to mvn Rn is equal to nh divided by 2 pi. Substitute the value for Rn from the previous equation. So we get it as m bn a naught n squared is equal to nh divided by 2 pi. Bring all the things to the right hand side. So from we get it as bn is equal to nh divided by 2 pi into a naught n square. One n and n get cancelled. We get it as h divided by 2 pi m. 2 pi m into a naught n. Okay. So Vn is equal to nh divided by 2 pi m into a naught n square, n and n get cancelled. So from this we can write all these things are constant, only the n value changes for the first orbit, second orbit, like that. So we can write it as Vn is inversely proportional to n. Okay. So all this h, pi, m, a naught, all these are constant. So velocity of the electron in the nth orbit is inversely proportional to the principal quantum number. அதாவது என்னாவது சுற்றுப்பாதையில் உள்ள எலக்ட்ரானினுடைய திசைவேகமானது முதன்மை குவாண்டம் நம்பருக்கு எதிர்த்தகவில் அமைந்திருக்கும். அடுத்தது we are going to find out the energy of the electron in the nth orbit. So energy ன்னு சொல்லும்போது நிலையாற்றல், இயக்க ஆற்றல், the total energy அப்படின்னு சொல்லும்போது it is equal to potential energy plus kinetic
kinetic energy. So potential energy already we have seen in the first lesson also we have seen. So potential energy is given by minus Ze square divided by 4 pi epsilon naught Rn. So now the kinetic energy equation is from the that is a radius of the equation, that is when the electron revolve around this, the Coulomb விசையானது மையநோக்கு விசைக்கு சமமாக அமைகிறது. So from that we are going to take the kinetic energy. So kinetic energy is equal to half mv squared, that is Vn squared. So now we take this equation Ze squared divided by 4 pi epsilon naught Rn squared is equal to மையநோக்கு விசை mvn square divided by Rn. So one R and Rn get cancelled. So we can write it as mvn squared is equal to Ze square divided by 4 pi epsilon naught Rn. So we want half Vm squared. So we can write this as kinetic energy is equal to Ze square divided by 8 pi epsilon naught Rn. So now we can write the total energy. The total energy En is equal to the kinetic energy, that is potential energy. Potential energy is equal to minus Ze square divided by 4 pi epsilon naught Rn plus Ze square divided by 8 pi epsilon naught Rn. We can take the LCM and we can write this equation as, that is 8 pi epsilon naught Rn. So here we get 2 Ze squared plus Ze squared is equal to minus Ze squared divided by 8 pi epsilon naught Rn. Now substitute the value for Rn from the previous equation. So we can write it as the energy of the electron is given as energy En is equal to minus Ze square divided by 8 pi epsilon naught. Here Rn is epsilon naught n squared h square divided by pi m Ze square, where pi and pi get cancelled. We can write it as, this will come to the numerator, so we can write it as Z squared e to the power 4 into m divided by 8 epsilon naught square n square h square. So En, the energy of the electron in the nth orbit is given as this one, where all these factors are constant. For hydrogen Z is equal to 1. So we can write it as En is equal to minus m e to the power 4 divided by 8 epsilon naught square n square h square. All these factors are constant, only the n value changes. So substituting all these values, we get the value as minus 13.6 electron volt divided by n square. So energy of the electron in the nth orbit is given as En is equal to minus 13.6 electron volt divided by n square. N takes the value 1, 2, 3, etc. Okay. Next question, ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறமாலை வரிகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதற்கு முன்னாடி கிளர்வு ஆற்றல் என்றால் என்ன, கிளர்வு மின்னழுத்தம், அயனியாக்க ஆற்றல், அயனியாக்க மின்னழுத்தம் என்றால் என்னங்கிறத பார்க்க. கிளர்வு ஆற்றல் என்பது ஒரு எலக்ட்ரானை அடிநிலையில் இருந்து உயர் ஆற்றல் மட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கு தேவைப்படும் ஆற்றல் கிளர்வு ஆற்றல் எனப்படும். எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி, that is energy required to shift the electron from the ground state to the higher orbit is known as excitation energy. கிளர்வு மின்னழுத்தம் என்பது ஓரலகு மின்னூட்டத்திற்கான கிளர்வு ஆற்றல் கிளர்வு மின்னழுத்தம் எனப்படும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், அயனியாக்க ஆற்றல், அயனியாக்க மின்னழுத்தம். அயனியாக்க ஆற்றல் என்பது அடிநிலையில் உள்ள, that is ground stateல உள்ள அடிநிலையில் உள்ள அணுவிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியேற்றுவதற்கு தேவைப்படக்கூடிய சிறும ஆற்றல் அயனியாக்க ஆற்றல் எனப்படும். அயனியாக்க மின்னழுத்தம் என்பது ஓரலகு மின்னூட்டத்திற்கான அயனியாக்க ஆற்றல் அயனியாக்க மின்னழுத்தம் எனப்படும். Next you are going to see the spectral lines of hydrogen atom. இப்போ hydrogen atom the sphere is பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ the first orbit, second orbit, third orbit, fourth. That is when the electron jumps from the higher orbit to the lower orbit, it radiates energy according to the Bohr postulate. Using the second postulate, E2 minus E1 is equal to h nu. In the place of nu, we can write it as c by lambda. So hc by lambda. So we can substitute the value for the second energy level and the first energy level and taking the
the common factor, we bring it as that is nu bar is nothing but அலை எண் என்பது 1 by lambda ஓரலகு நீளத்திற்கான அலை நீளமே அலை எண் எனப்படுகிறது. It is equal to me to the power 4 8 epsilon naught h cube c into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. இது குறைந்த ஆற்றல் மட்டம், இது அதிக ஆற்றல் உயர் ஆற்றல் மட்டம். So where this is constant is known as Rydberg constant. R is equal to me to the power 4 8 epsilon naught c h cube. So we can write it as nu bar is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Here using this equation we are going to write this series also, that is when the electron jumps from the higher orbit, second orbit, third orbit to the first orbit, this series we call it as Lyman series. hydrogen உடைய நிறைமாலை வரிகள். when the electron ஆனது உயர் ஆற்றல் மட்டத்திலிருந்து முதல் வட்ட பாதைக்கு தாவும் போது கிடைக்கக்கூடிய அந்த சீரிஸ்க்கு பேரு Lyman series. இந்த சீரிஸ் எந்த பகுதியில் நிறமாலை பகுதியில் தோன்றும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா UV பகுதியில் தோன்றும். ஸோ இப்போ இதனுடைய அந்த equation என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா nu bar is equal to r into 1 by that is 1 squared minus 1 by n2 square, where n2 takes the value 2 3 4 etc. Okay, next the Palmer series அப்படினு சொல்லும்போது உயர் ஆற்றல் மட்டத்தில் இருந்து இரண்டாவது ஆற்றல் மட்டத்திற்கு எலக்ட்ரான்கள் தாவும் போது கிடைக்கக்கூடிய சீரிஸ்க்கு பேர் தான் பால்மர் சீரிஸ். so we can write it as இது எந்த ரீஜன்ல தோன்றும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா விசிபிள் ரீஜன்ல தோன்றும். நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து விசிபிள் ரீஜன். so where the அலை எண்ணுடைய மதிப்பார் nu bar is equal to r into 1 by 2 square minus 1 by n2 square. Here we have written in the book it is given in the place of n they have written as m. So we can write that is equation. So n2 is equal to, here n2 takes the value 3 4 5 etc. Next series is when the electron jumps from the higher orbit, that is 5th 6th to the 3rd orbit. This we call it as Paschen series. This will appear in the IR region. So இது அகச்சிவப்பு பகுதியில் தோன்றும் இந்த சீரிஸ், இந்த நிறமாலை வரிகளானது. where nu bar ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா r into 1 by 3 square minus 1 by n2 square, where n2 takes the value 4 5 6 etc. Next series is bracket series, that is when the electron jumps from higher orbit to the 4th orbit. Then that series we call it as bracket series. This also exists in IR region, where the nu bar value is equal to r into 1 by 4 square minus 1 by n2 square, where n2 takes the value 5 6 7 etc. The last one is the fun series, that is when the electron jumps from the Lyman, Palmer, Paschen, bracket and the fun series. When the electron jumps from the higher orbit, first orbit, second orbit, third, fourth and fifth orbit, higher to the fifth orbit, that series we call it as fun series. This also exists in IR region, where nu bar is equal to r into 1 by 5 square minus 1 by n2 square, where n2 takes the value 6 7 8 etc. Okay, so this also will come for the big question. So hydrogen அணுவின் நிறமாலை வரிகள். உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியலைன்னா just write the series name also, that is நிறமாலை வரிகளுடைய பெயர்களாவது எழுதுங்க, அது எந்த பகுதியில் தோன்றுது அப்படிங்கிறதையாவது எழுதுங்க. இந்த ஈக்குவேஷனில் மறந்துட்டீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறமாலை வரிகளை எவ்வாறு அந்த டேப்லெட் காலத்தில் ஈஸியாக நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல வந்து நிறமாலை வரிகளுடைய பெயர்கள் எழுதிக்கோங்க. லைமன் வரிசை, பாமர் வரிசை, பேஷன் வரிசை, பிராக்கெட் வரிசை, ஃபன் வரிசை, எந்த பகுதியில் தோன்றும் பகுதி, புற ஊதா பகுதி, கண்ணுறு பகுதி, அகச்சிவப்பு பகுதி, இங்கேயும் அகச்சிவப்பு பகுதி, அகச்சிவப்பு, that is UV region, visible region, infrared region, IR region, IR region, IR region, that is N1 is equal to N, that takes a value. Here Lyman series na 1, Palmer series na 2, Paschen series na 3, bracket series 4, fun series that is 5, where N2 is equal to M. M takes the value. Here Lyman வரிசைக்கு 2 3 4, Palmer வரிசைக்கு 3 4 5 and Paschen வரிசைக்கு 4 5 6, bracket வரிசைக்கு 5 6 7, fun வரிசைக்கு 6 7 8, and the nu bar value, that is அலை எண்ணுக்கான மதிப்பு nu bar is equal to Rydberg constant into bracket 1 by n square minus 1 by m square. For Lyman series nu bar is equal to r into, இங்க இந்த மிஸ்டேக் பண்ணிடுவாங்க பசங்க, சில நேரத்தில் 1 by r ன்னு போட்டுருவாங்க, அதனால் அதை தப்பாக எழுதிடாதீங்க.
நியூ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு அலை எண் ஆனது ரிட்பர்க் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு 1/1 ஸ்கொயர் மைனஸ் 1/m ஸ்கொயர். நியூ பார் இஸ் இந்த பால்மர் வரிசைக்கு நியூ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு 1/2 ஸ்கொயர் மைனஸ் 1/m ஸ்கொயர். m takes the value 3, 4, 5 and Paschen series நியூ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு n takes the value 3, so 1/3 square minus 1/m square. M takes the value 4, 5, 6. For a bracket series, that is nu bar is equal to r into 1/4 square minus 1/m square. Here m takes the value 5, 6, 7. For the last series, that is a fun series, nu bar is equal to r into 1/n square is 5 square minus 1/m square. M takes the value 6, 7, 8. Very important question. அணுக்கருவின் குறியீட்டு முறை எவ்வாறு எழுதுது அப்படிங்கிறது. அணுக்கருவின் குறியீட்டு முறை எக்ஸ் இசட் ஏ. இசட் என்பது அணு எண், ஏ என்பது நிறை எண். இப்போ ஒரு தனிமத்தை நம்ம எடுத்திருக்கோம், ஆக்சிஜன் 8 and 16. இங்கே அணு எண்ணினுடைய மதிப்பு இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு 8, நிறை எண்ணினுடைய மதிப்பு a is equal to 16. இது எல்லாமே நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. அணு எண் என்பது ஒரு தனிமத்தில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை அல்லது எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கை. ஒரு தனிமத்தில் அணுவில் எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கையும் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருக்கும். இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டானின் எண்ணிக்கையும் எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 தான். ஸோ அணு எண் என்பது 8, ஆக்சிஜனோட அணு எண் என்பது 8. அதனுடைய நிறை எண் என்பது அணுவினுடைய உட்கருவில் உள்ள புரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரானின் எண்ணிக்கையின் கூட்டுத்தொகையாகும். இங்கே நிறை எண்ணினுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a is equal to 16. இப்போ இதில் இருந்து இந்த அணுவினுடைய நியூட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலேருந்து இசட்டை கழிச்சா நம்மளுக்கு நியூட்ரானினுடைய எண்ணிக்கை நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும். அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ தனிமத்தை எவ்வாறு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது, எக்ஸுங்கிறது எனி எலிமெண்டாக இருக்கும். ஸோ வேர் இசட் ரெப்ரசன்ட் தி அட்டாமிக் நம்பர், ஏ ரெப்ரசன்ட் the mass number. Here we have taken the oxygen as example, having the atomic number 8 and the mass number 16, and where the number of neutrons அப்படினு சொல்லும்போது that is 16 minus 8 is equal to 8. So number of neutrons 8 தான். இது next we are going to see what is isotopes, isobar and isotones. Isotope என்பது ஒத்த தனிமங்களை உடையது, ஒரே அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்ட அணுக்களை அந்த நம்ம ஐசோடோப் என்று அழைக்கிறோம். ஓகே, ஒத்த அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்களையும் கொண்ட ஒத்த தனிமங்கள். ஹைட்ரஜன் தான், ஹைட்ரஜன் 1 ஹைட்ரஜன் 2 ஹைட்ரஜன். ஸோ ஹைட்ரஜனுடைய ஐசோடோப்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது H11 H12 H13. ஸோ ஐசோடோப் என்பது ஒத்த அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்ட ஒத்த தனிமங்கள் ஐசோடோப்கள் எனப்படும். எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கோம். ஐசோபார் என்பது ஒத்த நிறை எண்ணையும் வேறுபட்ட அணு எண்ணையும் கொண்ட வேறுபட்ட தனிமங்கள், வெவ்வேறு தனிமங்கள் ஐசோபார் எனப்படும். இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன் 8 and 16, நைட்ரஜன் 7 and 16 having the same mass number but different atomic number. Okay, next what is isotone? Isotone என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனிமத்தினுடைய நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை சமமாக இருக்கும். இப்போ 2 தனிமங்கள் எடுத்திருக்கோம், கார்பன் 6 and 14, ஆக்சிஜன் 8 and 16. இந்த 2 தனிமத்தில் உள்ள வெவ்வேறு தனிமங்கள் தான். இந்த 2 தனிமத்தில் உள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா சமமாக இருக்கும். இங்கே 14 minus 6 அப்படின்னு பார்க்கும்போது 8, அதே மாதிரி ஆக்சிஜனில் 16 minus 8ன்னு சொல்லும்போது 8. ஸோ நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் சேமாக இருக்கும். 2 தனிமம் வெவ்வேறு தனிமங்கள் தான், ஆனால் அதனுடைய நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை சமமாக இருக்கும். ஸோ நியூட்ரானின் எண்ணிக்கை சமமாக இருக்கும். வேறுபட்ட அணியன், வேறுபட்ட நிறையன், வெவ்வேறு தனிமங்கள், அந்த அணுக்களுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோடோன்ஸ். மாணவ செல்வங்களே, இதுவரை அனைத்து கேள்வி பதில்களையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன். மீண்டும் ஒருமுறை அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கலாம். நன்றி மாணவர்களே.